on your calendar as well, because this is an important day. This is going to be an exciting day, and that's what we want to talk about this morning as we are working our way to the pulse before Becky K comes in. We are launching, as the media industry, listen to this, sexual harassment policy on the 11th of April. What I'm quite excited about is Zimbabwe Media Commission is spearheading this discussion. Vakagara pasi, and they're also here, and we're going to talk about this. Vakagara pasi vediwe vachimwa tine mabhiskits, I'd imagine ndo zvinoitwa kazhinji kavanhu vanenge vachitaura nyaya dzari maworkshop, mawebinar nene anenge achiitwa vanhu vachiziva nyaya idzodzidzi dzinoitwa kumabasa ekuti vanhu vanenge vachidzvanyirirwa vachiitwa zvinhu zvavanenge vasingadi. Well, it has resulted in something. A policy is going to be birthed on the 11th of April. So I'm quite excited in the studio. She that is sitting at the helm of the Zimbabwe Media Commission is in the building. Professor Ruby Magoshongwe is here. I'm so excited to have you. Good morning. Welcome. And mukachigarira pasi chibepa ichochi chichakunzi ndo chinofanwa chichishandiswa nevanhu vakasiyana siyana. And I'm quite excited to hear about this. So apparently every media service that's supposed to be registered with you as Zimbabwe Media Commission, and anyone that is supposed to be a broadcasting service that is registered by FAS, it should be finding themselves, I'm hoping, subscribing to what you are trying to do as Zimbabwe Media Commission. Ndonda kukutenda Konaki kana tindoti muzvari makonesi. Muzvari makonesi zvinodadisa kuti muzvari makonesi. Vamwe wese vakateerera. Ichokwadi chiri kutaurwa naFonake nyaya yekushungurudzwa, tingati kushungurudza vanhu vanozongofunga kuti vari kunyimwa mari yetii, vari kunyimwa mari yelunch. Kushungurudzwa kwandiri kutaura nezvako ndiyo yanziyo naFonake sexual harassment, asi hatisi kugumira pasexual harassment. Tiri kubva taenderera mberi kusexual violence. Nekuti unongoharaswa mozongomirira ipapo, asi kune vanozopfuurira kuenda mberi vachizobata vamwe vanhu zvibharo, vachizobata zvinhu zvakasiyana siyana zvinoita kuti munhu anga achishungurudzika pabasa. Nyaya iyi haisiri kungobata vanhukadzi chete, nekuvarumewo zvakare inonzi inogona kunge yako, inogona kunge iripo zvakare pakati pevarume pachavo kana kuti pakati pevakadzi pachavo. Saka inyaya yekuti iri kutishayisa hope seZimbabwe Media Commission. Saka takazoona zvakakodzera kuti tinge tiine a sexual harassment policy, sexual harassment and sexual violence policy. Vari kubatwa nenyaya iyoyi yepolisi iyoyi yatakati tinge tichibata pamwepo nevanhu vese vari mumedia industry. Ndinoda kugadzirisa pekunzi wakarejista neZimbabwe Media Commission neZimbabwe Broadcasting Authority, or Broadcasting Authority of Zimbabwe, BAS. Hatisi kugumira ipapo. Munhu wese, kambani yese iri kuita nezvemedia nebroadcasting muZimbabwe, hazvina basa kuti wakarejista neZMC, wakarejista neBAS, as long as somebody is practicing or operating in Zimbabwe, they are bound by this policy. Right. Sei tiri kudaro, tikangoda kungotarisa chete wakarejista neBAS kana kuti wakarejista neZMC, pane vanozosaririra vachiti havabatwi nazvo. Saka as long as uri within the geographical territory inonzi Zimbabwe, hapana anopukunyuka kana muri kune zvemedia nebroadcasting izvozve. Right. Chikonzero ngechekuti izvo tikada kusiya vamwe tichibata vamwe, dambudziko rinoramba richienderera mberi. Ndo chikonzero chiripo. Chechipiri zvakare, hatisi kungotarisa chete the physical, media and broadcasting, operations. Chero vari kuoperata vari kucyberspace. Right. As long as chingwanzi chete ngekuti nyaya yestalking neharassment mucyberspace yakutoshungurudza vanhu zvakanyanya zvekuti munhu anotadza kusenza akasununguka, anotadza kuita basa, anotadza kuita zvakawanda, achitotadza kudeliver best performance yake nenyaya yetrauma iri kubva kuchinyi, kustalking neharassment, sexting mucyberspace. Saka tiri kuti media operations dzese muZimbabwe tenderere vari kubatwa nemutemo iwoyo. Right. I'm imagining kuti ke zvino kune vamwe vanhu vanotova mumedia space vamuri kurondedzera ivavava
dhuze vamwe vakati changamuke vanotova mapolisi avo avanganawo internally, where they say we have developed our own internal sexual harassment act kuitira kuti pazvinoitikavo vane bumbiro ravari kushandisa. Does this policy that we are launching as Zimbabwe Media Commission supersede any other sexual harassment violence policy, that's sexual harassment and sexual violence policy that may be in my own organization? And with that, does this one supersede any other? Hatisi kuramba kuti vanhu vanogona kunge vaine mapolicies avo, vanogona kunge vainawo asi ari mumadrowa, ndo maari kugara ari. Zvoti mukada kutaura kuti sexual harassment or sexual violence tinaye munhu anotoburitsawo kupai chenyu kopi, asi hazvisi kuteedzerwa. Ndo saka Zimbabwe Media Commission yazoti zvakanaka saregulator kuti tiyeuchidzane tichisensa framework iyoyi yatiri kupa kumedia industry or media sector yese. Zvichida kune vasinganzwisisi kuti sexual harassment yacho inombotaura nezvei. Kuda ndosaka zvisingadini zvisingazonyatsoteedzerwa zvichiongororwa zvichigadziriswa mabasa matigere umwe. Saka ndinoda kuti nditsanangure zvishoma nepapfupi kuti Zimbabwe Media Commission pakugara kwawakaita nevari musekta watorimo nechekare takabvumirana sexual harassment inenge ichitaura zvinhu zvinoteera. Unwelcome and unwanted conduct of a sexual nature which makes a person feel offended, humiliated, intimidated or uncomfortable or threatened. Saka zvese izvozvo threat, handichanzwi zvakadini, handichasununguka, handichanzwi zvakanaka, ndiri kuzwa kuvhundutsirwa panapa, ndiri kuzwa kudzikisirwa, handisi kufara nezviri kuitwa. Zvinenge zvichisanganisira pamwe munhu iye anonzi iye izvozvo zvekuti environment kana kuti warusenzera panopedzisira hauchasununguki ngoti pane munhu ari kuita maadvances haasi kutaura asi kaitire kaari kuita uri kuona kuti izvi zvapfuura mwero. It has gone beyond, boundaries, because tine personal space. Tine personal space yatinayo pese patinenge tichifamba. Saka munhu kana kupfuuridza papersonal space iyoyo yatoo violation, yatoo violence in a way, harassment in a way. Chechipiri, humiliation yatiri kutaura kana kuti harassment yatiri kutaura folaki inogona kusanganisirawo kune vanosvika vachibhabhadzira munhu pamakadza kana kuti pamapfudzi, pana vanosvika vachingokuhaga, pana vanosvika vachiti you look great girl, obva kuti kapfeke padama inini handisi kuzvifara. Hazvina basa kuti uri mukadzi wemunhu, hazvina basa kuti uri musikana, hazvina basa kuti uri murume kana kuti status yako yakamira sei. Ikoko ndo kunonzi kuenderera kunenge kusingabvumidzwi pamabasa. Kuno vanosvika vachingokutsunya zvakare, anongokutsunya pausingafungiri kuti ari kubata. Saka zvese izvo pozoita mumwe anotozoita zviwindi zvekutondobata chero toti mikaka mazamu evamwe vari kushanda nawo. Zvese izvo tinenge chiti is inappropriate touching, harassment iyoyo. Tonda zvakare panyaya yekuti kune vamwe vanotoitwa sexually assaulted. Kuda vanogona kunge vari vatungamiri mumabasa kana kuti vamwe vanoshanda nawo, asi kazhinji takaona kuti vanenge vari mumapositions of influence kakanyanya kana kuti kazhinji ndo vanenge vachikwanisa kuenderera zvinopfuura mwero izvozvi. Ndingada kupa muenzaniso kuti unoona kuda mukuru pabasa anotora wadzidzi omaintena aya achiripo achiri kufundira ari kubva kumayunivhesiti kumapolitech zvienda zvakadaro, nonzi anopiwa duty rinopera late at night. Don't worry, transport, kuperekedza. Asi mwana anozoti apedza basa ochinzi akuperekedzwa ngekuti aramba maadvances emukuru webasa, anosiwa pakati pesango, pakati peusiku, zvichitaridza kushaya hanya, zvichitarisa nyaya yekushandiswa kwechisimba, kumbunyikidzwa nekuharaswa kwatatotaura neviolence iri kuitwa kune vanhu vanenge vachiri kufundira kana kuti vari kusenzwa navo mumabasa iwa. Saka zvese izvo zvinenge zvakuzoti kana takatarisa zvinenge zviconstitute sexual violence, sexual harassment iyoyo. Saka apart from physical violence yatiri kutaura nyaya yetouching, pane zvimwe zvinotumirwa pamafoni emunhu, anongokutumira you look great, I wish I were the one, akuexpressa zvimwe zviri sexual
about your body, about your physique, about your appearance, your dressing, and so on. Sexting, my sexual, comments, my stories, my jokes. Atina that kind of relationship. Saka izvozvo tinenge tichitarisira kuti kumabasa zvinenge zvisingafanira kunga zvichiitika ngekuti munhu wese anofanira kunge aine dignity yake munhu wese anofanira kusenza nepfungwa dzakasununguka kwete kuti dere riya rasvika rakudwera saka konake izvozvo zvinonetsa ndichipfuurira mberi zvakare ipapo pane nyaya yekuti unonzi ndikumbira kuti ndikuendese out for lunch or for a cup of tea iwe innocently woti ndawana mukana wekudini at least wekushare some experiences kuda nevakuru kana kuti vamwe macolleagues pabasa asi kune zvimwe zvinenge zvakawandirwa zviri kuseri saka izvo zvatiri kuti zvinenge zvisingafanira kunga zvidini zvichiita rinonzi chemahara mushana wanga uchiti ndinokunza kuno mahara akuna zvakadaro saka munhu atoiswa pachikirimbani atomukona saka iyo sexual harassment ngatisashandise zvigaro kana masimba pakumbunyikidza saizvozvi poita kune pamwe pekuti tine nyaya dzemitupu nezvidawo kumabasa ndabva ndaona kuti fulaka anoera shumba sorry ndakushandisa shumba ndinoera tembo ndosenzesa tembo ndiwo manjenjenje chaivo anoera tembo ininiwo ndakaroora chinyi tembo toti mainini mai mwana kwakukasa ikoko zvakuita kuti munhu anga akuenderera achida kuita jeneni achiita zvimwe hanzi tsika dzedu dzinoti pamagariro edu tinoti munhu atodini atoenderera aenda over bounds akushandisa tiri kuti isusu paternalistic cultural license kuti akwanise kuwana kana kuita zvaari kudini zvaari kuda neumwe munhukadzi kana kuti munhurume waari kusenza naye izvozvo zvinenge zvichishungurudza vamwe vanhu pamabasa ndo zvatiri kuti isusu musi wa 11 April ndo zvimwe zvatinenge tikurukura nezvazvo patiri kuti isusu tiri kulonja kana kuti patiri kutsikisa kuindastry yese yemedia wari kuopareta munyika yedu yeZimbabwe kuti izvi ngatichiti zvatakaita zvakadini zvakapfuura pandakakura zvainzi cherakakomba upfiri rematemo saka tiri kuti munhu wese tochera chinyi tukomba tobva tapfira tobva tadini tobva tasiyana ngekuti tese zviri kutaura kuti patiri kulonja munhu umwe naumwe anenge achifanira kunge akudini akuziva nezvemutemo iwoyo kana nezvetarisiro policy framework yatiri kudini yatiri kutarisira seZimbabwe Media Commission ndinoda kukurumidza kubata muromo ndiri kuona kuti uri kune shungu dzekudini dzekutaura panapa pane nyaya yekuti vamwe vanenge vachiti haisi harassment haisi chinyi haisi violence kana watongosvika pachinzvimbo chekuti umwe munhu akudududza kana kudzokera mumasure zvibvunze kuti ari kutizei zvibvunze kuti ari kutizei panguva iyoyo chimwe zvakare chiripo ngechekuti zvatachitaura zvekuti masupervisor kana kuti vatungamiri kana kuti vakuru vachisenzesa chisimba kuona zvavanoda vari kuda kungoruma chavasingadyi senyoka vachingoabhuza vana vachingoenda vakadaro pasina zvavanozokwanisa kuitwa kumabasa izvo tiri kukurudzira kuti vanenge vachiona pamwe iwo unobva watya kuti ndikataurira bhosi kana shefu basa radini basa ratopera tiri kuti vamwe vanenge vachiziva nekuona nekunzwa nyaya idzodzi ngavasanyarara kune dzimwe nzira dzekutaura kuti zvinhu zvidini zvigadzirisika panogona kunge pasiri pabasa pauri asi Zimbabwe Media Commission inofarira kunge ichibatsira nekufanira hakusi kufarira chete kutofanira kunge ichibatsira panhau idzodzo Gender and Media Connect zvakare ndo rimwe ndikati organization yakamirira kubatsira kuti kunge kuine safer working environment kunyanya kune madzimai muindustry yedu yemedia saka itistaona pekutangira ndokunobva kwabva Sisinyari. She's a senior program officer for Gender and Media Connect for women in the newsroom. Sisinyari msana kupinda munyaya tidambodzokera kuna professor. That was the voice of Professor Ruby Magoshongwe, who is the chairperson of Zimbabwe Media Connect, who was highlighting
some key things we need to be thinking about as far as workplace harassment is concerned, especially in the media space. Workplace harassment. Rangarira kuti harassment. There is unwanted behavior from one person to another that may leave the other person feeling insulted, disrespected. That person is feeling bothered, whether it's mental, whether it's emotional. And she was explaining that on the 11th of April, we as Zimbabwe Media Commission, I say we, speaking as them because I'm part of them, will be launching the sexual harassment policy. One thing that I loved, Prof, going through the media policy, you were also saying you want to promote a safer work environment for all media practitioners. You want to promote the establishment of internal mechanisms by all registered media services and broadcasters for the prevention of sexual harassment and for the resolution of harassment complaints. Complaint yabuya kuti ndozviri kuitika pabasa pangu apa. How are we going to enforce, or what happens at the moment the complaint is filed? Kuti ndozvandaitwa kubasa kwangu nemunhu wakati wakati. Walk us through the process and how this policy now is coming to speak into the consequences or enforcing. Tisati taenda kune ma-consequences, maZimbabweans akangwara. Simba racho marona ku rekunge muchindibata muchindimunyengedza makutokanganisa marights angu zvakare. Tinoda kungotaurirana or reminding each other kuti kune legal basis for policy iyoyi yatati Zimbabwe Media Commission inge ichiuya nezvayo. Tikatarisa nyaya dze-rape and sexual assault, sexual harassment, discrimination and equality, and then take facilitated gender-based violence laws, anenge achisanganisira mitemo inoteera. Kune Labour Act yedu yemuno muZimbabwe, kune Zimbabwe Gender Media Commission Act, kunewo zvakare Data Protection Act, tangataura nenyaya ye-cyber space, cyber security there. Panewo Anti-Domestic Violence Act, pane Criminal Law Codification and Reform Act, ma-international laws edu anosanganisira International Labour Organization Convention 190 and Recommendation 206 that seeks to prevent, remedy and eliminate violence and harassment in the world of work. And then kuno kana tauya kuno zvakare muSADC medu, SADC Protocol on Gender and Development, pozoita UN plan takanangana nevari kumedia sector, UN plan of action to end impunity against journalists. Saka mitemo iyo inotibatsira kuti tinge tichikwanisa kuwana framework. Ndodzoka kune mubvunzo wako wekuti zvii zvinogona kuitika. Munhu ari kunzwa kuti ambonyikidzwa panapa, ari kuitirwa zvinhu zvinomutorera mufaro, zvinomusuisa kana achinge ariko kubasa, maringe nenyaya dze-sexual harassment ne-sexual violence. Tiri kutarisira kuti every media service and broadcaster operating in Zimbabwe vanenge vaine a focal person. Ndozviri kutaurwa nechini nepolisi yedu. A focal person pekuti munhu kana ashungurudzwa saizvozvo anokwanisa kunge achidini achienda kundotaura kune that focal person or focal point. Ataura anenge ataurirwa kunogona kunge kuine komiti iriko yati zvatiri kuzotarisira kuti zvinge zviriko kuitira kubvisa any kind of bias. Ripoti yasvika, komiti yaziviswa, hapafaniri kutora nguva sezvanga zvichiitika zvekuti nyaya idzo dzinozopedzisira dzatotsvairirwa kumarara kana kuti swept under the carpet. Tiri kutarisira kuti within a period of 7 working days to 21 days, nyaya yaripotwa within 21 days, zvinhu zvinofanira kunge zvadini zvagadziriswa, vanhu vatogara pasi na-alleged harasser kana kuti alleged offender, patoitwa nema-sanctions ari kufanira kunge achiitwa paworkplace ipapo. Ngekuti sekutaura kwandaita mapolisi avanhu vagara vainawo, asi haasi kudini, haasi kuteedzerwa. Saka isu seZimbabwe Media Commission tobva tati kahle pamuri kuzouya kuaccreditation paya nekuregister paya, kurenewa registration dzenyu, tiri kuda kuona chini sexual harassment
and sexual violence policy yenyu nelist yevanhu venyu wamunodini wamunosenza nawo. Kana police document iro risipo zviri kureva kuti takumanikidzika kuti tinge tichidini tichikuacreditai kana kukuregistai. Imwe nzira yekukurudzira kuti vanhu vangu vachidini vachiobserva policy iyoyi vachizokwanisa zvakare kuona seriousness nekushata kwakaita katsika ikakaka kekushungurudza vamwe vanhu kumabasa. Saka ndo zvatinenge chidini chitarisa tati isusu within a period of 7 to 21 days, yeah, working days, kuti zvinhu zvinge zvadini zvinge zvagadziriswa. Mutemo uyu hautarisi kuti ndimai Makosvomo, Prof Makosvomo, hautarisi kuti ndiminista, hautarisi kuti ndichief editor, hautarisi kuti ndiani, hautarisi kuti ndidriver, hautarisi kuti ndimessenger, uri kutarisa nekubata wese wari kuoperata media pai nebroadcasting pai muZimbabwe. Saka pane kuti uyu anonzi vachinakurirana kuti izvi ndezvanangana ndezvanangana. Hapana, mutemo wedu unoti, isusu constitution unoti hapana munhu ari pamusoro pemutemo, kana kuti hapana munhu anoti haasungwi nechini nemutemo. Ndosaka tiri kuramba chingodzokera kune mamwe maacts edu, imwe mitemo yedu iyaiya kuti tione kuti zvinokwanisa kudyidzana nekupinda papi. Mabva mapa muenzaniso wakanaka chaizvo, Prof, muchitaura nyaya yekuti dzimwe nguva vanhu vanombunyikidza kazhinji vanenge vari vanhukadzi. Hatisi kuti hava kuvarume vanowanawo zvinovagozhera pamabasa, asi kazhinji kacho ndinoona kunge madzimai ndiwo anowanzosanganwa nembunyikidzo iyoyi. Hino kazhinji kacho unoona munhukadzi kondifo lake uchamuwana bigweta achandimiririrawo, ndaharaswa kana vanenge vari chef kana supervisor vangu. In terms of victim legal representation, and maybe I want to ask this of our senior program officer coming from Gender and Media Connect, Nyarai Kampilipili. In terms of legal representation now for the victim, how now does this policy speak into this? Nokuti kazhinji munongodzizivawo nyaya idzi dzinoenderera mberi nokuti hapana munhu angada kudzimbawo basa nyangwe ane mhosva uchagwisa, pamwe anenge ane gweta, pamwe unenge une vaya vanenge vachizvigona izvi kwenini for lake ndinozviwana pi ndiri kungoziva kuti ndakambunyikidzwa zvisina kundifadza pabasa. Can you in any way speak to how this policy now is speaking to my representation as a victim? Waita hako for lake. Isusu Gender and Media Connect tiri kufamba very closely neZimbabwe Media Commission. Saka basa ratiri kuita at this moment nderekuti we have come up neyatinoti the Female Journalist Protection Fund. This was launched on 8 March, Women's Day. Ndopatika launch this Female Journalist Protection Fund, and inenge ichibatsira ma-journalists or madzimai vari media sector kuti vakwanise kuwana legal representation yavakutaura iyoyo. So this will be in line the Zimbabwe Media Commission's policy. Saka tiri kuti wese awana kuti zve-legal representation haazvikwanisi. Sometimes you find kuti ma-journalists vanogona kunoreport within mavari kushanda toti pano pakavitoka vonziwo right iwewe nemunhu wako akuharasa uyai kuhearing, munhu wako akuharasa anouya nemaloya 3 kana 4 anditoona, and iwewe hauna legal representation. Saka isu seGender and Media Connect we've come up with that fund and we'll be able to assist ma-journalists ne-legal representation, and this will be in support of the policy Zimbabwe Media Commission. And munongoziva dzimwe nguva isusu vanhu vemedia tinooma musoro, kune vamwe vaya vanogona kutoramba kuti haiwa zvangoitwawo naProf ikoko kuisa tichioni chipepa chavo tine chedu muno. What happens if a media house refuses? I know you kind of spoke to this, but kune vamwe munongotizivo majournalists nembiri chaizvo yekuoma musoro kana tichita basa redu tichifunga kuti tinoziva, wosangana neumwe anoti haiwavo ngavaite ikoko isa tichibati chavo icho chichi. Falaki izvozvo zvinowanika mukugarisana nekugara kwatinodini kwatinoita, asi hapana basa nyika kana dunhu risina mutemo wekuti munhu anongoita madiro chero zvandangofunga kungoita zvinondifadza ndo zvandinongoita. Izvozvo tichitarisira kuti kana takatarisa nyaya yeunhu hwedu, vamwe vanotawo ubuntu, vamwe vachiti umunhu, tinenge tisingatarisiri zvinhu zvakaita saizvozvo. Zvobva zvatidzokesa kunyaya yekuti ndanga ndisina kutaura maresponsibilities
aemployer kunyaya yesexual harassment and sexual violence act iyoyo. Tiri kuti isusu maemployer zvatiri kutarisira kuti vange vachidini vachiita, they should identify and mitigate against unacceptable and inappropriate sexual behavior in the workplace. Saka hazvisi kungomirira uyu victim chete, iye employer atori nechinyi neresponsibility. Saka responsibility yake yekucreate mechanisms ekuti vanokwanisa kunge vachiidentify kana kudomora behavior tiri kuti haidini haikurudzirwi pamabasa. Chechipiri idambudziko kana responsibility yaemployer zvakare kuti anga achicreata environment yekuti hakuna mathreats anenge achiendeswa chero kuna ani zvake kana hostility in the workplace on the basis yechinyi sexual harassment or sexual violence. Chechitatu maemployers tiri kutarisira kuti vanenge vane zero tolerance yesexual harassment and sexual violence at the workplace. Ndosaka tiri kutaura kuti iwo pachavo vatori neresponsibility ngavadzidzise maemployees kana mastakeholders avanenge vachishanda nawo kuti iyo sexual harassment sexual violence zvinomboreve ngokuti vamwe vanenge vachiita vasingazivi. Hatozivi kuti zvandiri kuita izvi handiri kutokanganisa panyaya dzekodzero dzoumwe munhu, panyaya yekuti umwe munhu anga achisenza ikoko kunyaya yedu yekumedia kwedu munhu akadini akasununguka vanenge vasikatozivi ngekuti hapana akadini akavafundisa kana kuti akavataurira nezvazvo. Saka maemployers edu tiri kutarisira kuti ndiwo vachange vaine zvakare responsibility iyoyo. Pane vaakuhla pano, pane muteereri pano akati asi isusu vanhu vakawanda ende zviri zveshuwa kwai takawana namabasa emumu, saka kuda waakuhla kuti mukuti hapachina rudo here runoitika pabasa. Asi nyaya haisi yerudo, inyaya mabatiro andaita prof ekuti ukaona uchiita chinhu chekuti mwe munhu haasi kufara nazvo idambudziko, ukazoona iwe wakuroorwawo nemunhu anoita zvausingafariri newo waane problem, hapana rudo. Harusisiri rudo nokuti rinogona kuwanika mumabasa umu. Chokwadi. Asi sisi tiri kuti as long as it's unwanted and unacceptable behavior towards me that's making me feel kunge ndatukwa, ndambunyikidzwa, handisina kugadzikana, threatened, it's a problem. Tapabata. Saka ndisati ndapedza for mukunda makonesi nyaya iripo zvakare ngeyekuti maallegations ese anenge achitaurwa aya paworkplace hazvina basa kuti zvichazopera zvakadii, ngaanyorwe pasi. Ngokuti zvimwe zvinoramba zvichibuilda zvidini zvichienderana nokuti panenge pasina record. Saka maallegations ese employer anenge achitarisirwa kuti zvinge zvidini zvichinyorwa pasi. Tinoda kuti focal person uya kana kuti focal committee yatambotaura nezvatataura kuti maparties ese hazvina basa kuti mutungamiri ndibhosi ndiani, munhu wese ari kunzwisa kuti chii chinombonzi sexual harassment, chii chinonzi sexual violence, nekuti kana zvimwe zvaitika kwandiri ndinozvifambisa sei, ndinoenda kunani. Saka employer ndiye achaensure kuti waisa maprocedures ekuti munhu kana achinge aine complaint achaenda papoint A, abva papoint A, point A ichazosimudza ichienda papoint B. Point B wozona kuti vanga vagara pasi nenyaya yemadisciplinary measures aya atanga achitaura, ngokuti hazvitoti nyaya dzinongotaurwa dzongokanganikwa kana kuraswa kure neraro. And then poita zvakare nyaya yekuti wacho vanenge vachihandla nyaya dzemasexual harassment nesexual violence iwo pachavo vane capacity yacho here, vane maskills acho here. For like wazondora mufunge prof kando zvazviitwa for like ndo zvauri kutaura neniwo ndakatonzwarwo ndidai wangu uchizoti zvakazoti nganditarisane nedambudziko ranani nafulake nemunhu, ngandimupe mukana wekuti anga achitaura kuti ndizokwanise kudini kumubatsira. Inenge handino dambudziko rangu ndichazoona mukana wekudini wekutaura. Zvakare haisiri nyaya yekuti kana zvakaitika kwandiri therefore zviri justified kuti zvinge zvichiitika kunani kwauri. Ndosaka dambudziko riroramba richidini richingokura richingouya, ngokuti hakungozvitora kuti ndo zvinoitika kumedia sector, ndo zvinoitika munewsroom, iwe zvawakatoitwa zvitori zvitete pane zvandakadini pane zvanda. Saka kana zviri zvitete toti ngazvirambe zvakadaro here.
mabva mandifungisa mumwe mubvunzo unowanzouya vanhu pavanotaura kuti ndakazonzi anoti iwe wanga waita sei inodzosegwa kune munhu auya kuzoripota nyaya yacho kuti iwewe manemamina ako aunombopfeka yaya takakuona kudhara kuti newewo lipstick yako iya wafunga kuti chaenda nekupi yatova mhosva yawo. Nyara, you wanted to say something? Yes, ndanga ndichida kutsigira zvokutaura Professor Magoshonga. Unoona sometimes nyaya dzikaripotwa hatizomboona kuti zvakazopera sei, munhu wacho akaharasa akazoitwa sei. So one of the things that we've done, say GMC, create yatinoti working group on sexual harassment in the media sector. And in a stakeholders including the Zimbabwe Media Commission, in the Zimbabwe Gender Commission, in also the Zimbabwe Republic Police, and we also have UNESCO and other civil society organizations. And what the discussions so far have pointed to is kuti nyaya padzinoreportwa media sector, this working group has to make sure kuti has to follow up kuona kuti pane nyaya yakaripotwa mapapi, what have you done, because we don't want these issues dzirambe dzichingonzi kune nyaya yakadai yakaitika toona ma WhatsApp message toona etc, so many things, but tizonzwa kuti zvakazopera sei, we never get to know that. So this working group is going to be really working closely near Zimbabwe Media Commission as well as my media houses kuona kuti kana nyaya yaripotwa ichapera sei, and also seeing whether media houses have the correct policies, processes, procedures in place. What you like Professor was saying, kana nyaya yaripotwa from point A, where does it go to point B, point C, until the issue has been resolved. So we are really working closely, making sure that all of these issues will be taken care of. And also, do you offer any sort of or does the policy in itself offer something to do with psychosocial support for the victim? Pamwe pacho mamshambotara tuvana tudukuduku anenge atoyawo pa-attachment vediwe mwana atovhiringika atokanganisira achatohwisisi kuti zvofanwa kufamba sei, tiri kumwiwa nyaya yechitongwa, asi anobetsereka here, anowana here rubetsero rumwe runongodarika hearing iyoyo yekuti munhu iye anozonzi une mhosva kana kuti haana, asi inini semunhu asangana dambudziko pane zvimwe zvinhu zvingangodawo kuti pamwe ndiwana umwe munhu achataura neni kana kudii. Does the policy in any way speak to this? Professor may speak on the policy, but sezvanambotaura paya kuti GMC has got the Female Journalist Protection Fund, ndo rimwe rebasa racho iroro. Saka anyone who is traumatized, who is depressed, ndo vanenge vachikwanisa kuwana that kind of support, vanogona kuwana counseling, even medical treatment. It will also be part of that if need be and as necessary. It will also be part of that Female Journalist Protection Fund. And we are happy to say kuti this Female Journalist Protection Fund came as a result of the support that we got from the Embassy of Sweden through international media support. So yes, zvawataura izvozvo zvinobatwa futi that protection fund. So we are encouraging journalists to get in touch with GMC whenever they face these kind of issues. Well, many thanks to Zimbabwe Media Commission for spearheading a very difficult discussion that is around sexual harassment and sexual violence that happens in the workplace. And I apologize for you having gone through that. But we are also raising our flag high and celebrating Zimbabwe Media Commission through the works of Professor Ruby Magoshongwe, and also Gender and Media Connect, represented by Nyarai Kampilipidi, who is the Senior Program Officer, for the 11th of April that's coming up as the official launch for this policy in the media space. And tofanga kuyere tofanga kudi chapeka ma-t-shirt kunei pamwe vanosipawo ma-t-shirt amenoti kwenyu kwakamira sei musuru. Ma-t-shirt tikangotarisira kuti tikaona toti chizvikwanisiro pamwe ma-t-shirt anogona kunga aripo, asi handisi kuda kuimbisa kuti ma-t-shirt vanhu vachapiwa. Chakakosha ngechekuti vanhu vange varipo. Launch ichaitirwa kuMiko's Hotel, ndokwaichanga ichiitirwa musi 11 April. Saka tiri kutarisira kuti ivo vacho vari muindustry ndovachadini, ndovachai vachikurudzira, ndovachai vachimira neZimbabwe Media Commission. Ndokuti imwe mistake yatinoita tinenge chiti chinhu cheZimbabwe Media Commission, asi Zimbabwe Media Commission kana tangoikanda kumusoroko inoshaya mutsipa, inoshaya makumbo, inoshaya maoko.
mafoot soldiers ndomapractitioners, Mhm. mafoot soldiers ndomachini mabroadcasters. Saka tiri kutarisira kuti ivo vari mumedia industry vari kuopareta ndovachange vachidini vachigashira nekukurudzira nekusimudzira polisi ichatibatsira kudzimura moto wesexual violence. Saka tati musi wa 11 kumiko zvine nguva 11 April Nichols Hotel. Nguva handisi kuda kupromisa kuti ndingati 10 o'clock kana kuti nguva ipapo handisi kuda kuzviisa mukona, asi kuti iwewe Folaki chazokudaidzira parunhare neZimbabwe Media Commission Act change tichinyorera matsamba kune maorganizations zviri formal kuti uyai 11 April Nichols Hotel, program yedu iri kutanga nguva dzakati. Guest of honor wedu achange ari handingakwanisi kutaura iye zvinezvi, I don't want to preempt, but anenge ari mukuru wekuti tinenge takatarisira kuti semedia industry yese tichabatana pamwe chemedia sector yese ngatikurudzire kuti tinge titi pane mutsauko pakati pemunhu nemhuka. Saka vanhu vane chiremerera chavanopanana ndo chatiri kungokurudzira. Kune vamwe vanga vachitori nenyaya idzi muhana dzavo vanogona kundozivizira informally kuti ini ndo zvakaitika kwandiri. Kune vamwe vanga vachishaya courage vanogona kuenda kune mafocal persons atadini atatauraya kunyatsoita formal complaint yavo. Poita vamwe vanenge vachiti pabasa ndinozogona kuzovictimizwa, endai kune an external body. Gender and Media Connect vataura kuti varipo psychosocial support, munhu unokwanisa kuiwana, legal support unodini unoiwana. Tiri kuZimbabwe Media Commission. Saka ma-external bodies ariko akati kuti anokwanisa kudini kubatsira. Ngatisashungurudzwe. Anotisunungura panyaya idzi tisu kana tachinge tabuda pachena kuti ndo zviri kuitika kwatiri. Kune vaya vanoti vakatombotaura nezvazvo pakashaya chakaitwa, tiri kupromisa kana kupa vimbiso kuti manzwa kuti kune fandi itoriko nechekare toita framework yepolisi yedu izvozvi ndo zviri kupangidza a new commitment to resolving this long-standing problem or challenge that has been haunting, I want to use the word haunting, deliberately, the media sector. Wow. And what a way to close off Women's Month by the launch of the sexual harassment and sexual violence policy in the media space, as we continue to celebrate progress that we are making as a country towards seeing our women, and we know our men also need protection, but it was mainly our women that we were seeing suffocated in these spaces where they had no real protection. And we continue to celebrate the rights of women being put to the forefront by such initiatives as the launch of the sexual harassment and sexual violence policy by Zimbabwe Media Commission. That was the voice of Professor Ruby Magoshongwe, also alongside Nyarai Kampilimpili from Gender and Media Connect, who are also really standing along women in the newsroom. We thank you so much, and we are looking forward to the 11th. It is 4 minutes before we get to the news at midday, and the Pulse will be coming in with Becky K. Stephen McGollis Resort.